تكلمنا عليه هي بعض الأفعال، هي بعض الأشياء اللي نديروها في typical day اللي هو اليوم الروتيني، زي get up, have breakfast, start work وغيرها. أيضا اللي هي قصة ال present simple، كيف أن ملحوظة الهي والشي والإت ضروري بنستعملوا ال S أو ال ES حسب ال verb. أيضا هي الأسئلة WH questions. Where does Rico live? Where does he work? Does he like his job؟ اللي هي سواء WH questions وإلا yes no questions غطيناها في number 3. أيضا تكلمنا مع الفروقات بين in on و at بالنسبة للأيام، مواقيت اليوم، ولما نتكلم عن الأسبوع ونهاية الأسبوع نقولوا in the week ولكن at the weekend. هذا كله طبعا. وأيضا حتى هو طريقة الطلب في المطاعم كلها كان ضمن مراجعة Unit 5. وأيضا بدينا في Unit 6 وتكلمنا عن some of the places in town or city اللي هي كان من ضمنهم اللي هو a park, a station, a theater, a building, a river, an airport, a bus station, a museum, a shopping center، ولا مرات نقولوا له mall حسب يعني. هنا في كتابكم هذا shopping center. وأيضا كيف بدينا نتكلم على بعض الكلمات الجديدة اللي حندرسها في حصة اليوم، اللي هي زي famous. famous اتفقنا أنه هو somebody that everybody knows، يعني شخص معروف أو مشهور بنقول عليه أكيد famous. and great hot springs اللي هي قلنا عليهم اللي هي المية الطبيعية، المية الفوارة أو العين الطبيعية hot springs. swim, everybody knows swim. So when you're in the water you will swim of course. بعدين عندنا train اللي هو أحد اللي هو وسائل المواصلات. train اللي هو مصور عندكم هنا. This is a train. والمكان كله يعتبر نقولوا له train station أو محطة قطار، والقطار نفسه اللي هو train. فأيضا تكلمنا عليه. وبعدين تكلمنا على mile اللي هي المسافة، وحدة مسافة زي كيلومتر فعندنا mile. فمايل يستعمل فيها طبعا أكثر في بريطانيا من الكيلومتر. في بريطانيا في أمريكا الزوز يستعملوا في مايل أكثر يعني شائعا. أوكي، فهذا كله تكلمنا عليه المرة اللي فاتت، وكيف كنا بنبدو في القصة اللي هي على باث، المدينة هذه الموجودة في بريطانيا. فكان السؤال اللي هو نمبر 2 B. السؤال هنا خلينا نقرب شوية الصفحة. فكان اللي هو السؤال look at the photos of Bath, a famous city in England. Which things from number 1A can you see in these in the photos؟ فمعناها عندنا طبعا صورتين. الصورة الأولى اللي هي هذه قدامنا، أوكي، هذه فوتو 1، والفوتو 2 هذه الصورة الثانية. الجهة الثانية هي فمعناها عندنا صورتين، اللي هي الصورة الثانية هذه والصورة الأولى. فخلينا نبدأ بالصورة الأولى. خلينا نحاول نبحث على الأشياء اللي موجودة هنا في الصندوق. بعض الكلمات اللي موجودة في الصندوق هذه زي famous، زي great، زي hot spring، swim، a train، a mile. في الصورة الأولى في حاجة باينة. can we see any of these things in the photo؟ شو نقدر نشوفه في الفوتو الأولى؟ What can we see؟ train. Can you see a train here؟ هل باين لك قطار؟ تقدر تشوف القطار ولا ما تقدريش؟ في الصورة الأولى حسيتها تحت النفق ولا؟ ممكن. أنا مش عارف، مش باين لي القطار الحق. نحس في وين ما مؤشر أنت؟ طب نحس في مبنى، ولا ممكن قطار، ولا ما أعتقدش. لا أعتقد مبنى بس زي ذي القوس هيك شكله. أعتقد مبنى في تحت ريفر، ممكن نهر أو في مية أو حاجة، بس ما نعرفش. I can't see a train in the first photo. فما نعرفش. maybe ممكن.
Okay. What about, can we see something famous؟ في حاجة famous هنا الصورة هذه حاجة مشهورة باينة. أعتقد مش باين شيء. حتى هو نفس الشيء اللي تشوفوه. خلينا نشوف نجربوا الفوتو نشوف كان نقدر نلقوا أي من الكلمات الآتية. نحاول نبحث عليها. بسمة how are you today؟ قاعد ما switch على الصوت. أوكي خلينا نشوفوا الصورة الثانية. Okay, what can you see in this photo؟ شنو اللي باين في الفوتو هذه في الصورة هذه؟ river. ممكن. هل تتوقعي river أو هل ممكن يكون hot spring؟ شنو رأيك؟ أما ممكن يكون أكثر احتمال. river ولا hot spring؟ What do you think؟ I think river. Okay, you think river؟ عين طبيعية. عماري يقول ممكن عين طبيعية أكثر اللي hot spring maybe. بسمة how are you today؟ Can you hear us؟ تسمعي فينا بسمة؟ ممكن الكونكشن عندك. اوكي. تونا حنكتشفه طبعا في القصة لما حنديروا listening هتبان لنا بالضبط شنو هي، هل هي عين، هل هي river. اوكي فحنتعرفوا على القصة ونشوفوا. اوكي so it says here اوكي غطينا الجزء هذا زي ما لقينا شيء. قال لك does she like living in Bath؟ So read and listen to Susan. تمام. خلينا نشوف المقطع هذا اللي هي سوزان حتتكلمنا على باث المدينة اللي هي جاية منها. اوكي او تسكن فيها. خلينا نسمع ندير listening listen and read في نفس الوقت. خلينا نشوف listening. خلينا نرفعكم من السي دي هيك نقدر نسمع. اوكي نقول CD2. اوكي نشوفه. Code 6.2. A post. Okay. I live in Bath, a city in England. It's a very beautiful place. There are a lot of old buildings in the centre, and there are some very nice parks. Bath is famous for its hot springs, and you can swim in the hot water at the Thermae Bath Spa. I go there every Sunday. It's great. In the centre of Bath, there are 5 theatres and some very good museums, including the Roman Baths and the Jane Austen Centre, about the famous English writer. There are also a lot of good restaurants and hotels, and there's a big new shopping centre called Southgate. There are trains to London every half an hour, and there's an airport in Bristol, only 15 miles away. I think Bath is a great place to live. Okay. خلينا نسمعوا للقصة من جديد. نسمعوا ونتابعوا. Let's listen and read at the same time. Recording 6.2. I live in Bath, a city in England. It's a very beautiful place. There are a lot of old buildings in the centre, and there are some very nice parks. Bath is famous for its hot springs, and you can swim in the hot water at the Thermae Bath Spa. I go there every Sunday. It's great. In the centre of Bath, there are 5 theatres and some very good museums,
including the Roman baths and the Jane Austen Centre, about the famous English writer. There are also a lot of good restaurants and hotels, and there's a big new shopping centre called Southgate. There are trains to London every half an hour, and there's an airport in Bristol, only 15 miles away. I think Bath is a great place to live. Okay, so this is the story of Bath. Okay, let's do the questions. هنجاوب الأسئلة اللي هي true وإلا false. Okay, so in number 3B, read about Bath again. أنا نقرأ من جديد على Bath. ونديروا صح أو خطأ. Correct the false sentences. لو كانت خطأ طبعا نصلحه. So number 1, Bath is in the USA. This is false. It's in England. Okay. Number 2, it's a very beautiful city. This is true. Okay, number 3, Susan goes to the thermy bath spa every Friday. Is this true or false? Okay, what's the correct answer? Susan goes to the thermal bath spa every Sunday. Okay, very good. So it's on Sunday, not Friday. On Sunday. Yes. أهلا بك يا بسمة. الصوت واضح تسمعي فينا. Okay, ممكن متأخر يوصل عندك الصوت شوي. Number 4, the Jane Austen Centre is a theatre. True or false? السلام عليكم. وعليكم السلام. So what about number 4? هل هي true ولا false رايكم؟ طبعا الإجابة, the answer is in the reading here. شنو رايكم؟ True ولا false؟ True. هل true 5 theaters؟ False. False. Okay, صح. هي ما قالوش انها theater، هم صح قالوا في 5 theaters، صح ولا؟ And some very good museums, including the Roman baths and the Jane Austen Centre. So طبعا لازم ما دام هي false، طبعا إجابتك صح false هي، لكن التصحيح شو بيكون؟ What's the right answer? Austen Center's famous English writer. Okay, about the famous English writer. صح، هي جين أوستن كانت كاتبة، لا صح. لكن هو السنتر نفسها اللي دايرين على اسمها شو يكون؟ هل مسرح أو maybe something else, maybe حاجة تانية مش مسرح. أنا لازم تعرفوا وين تبدوا. من هنا كتبتوا أقروا من هنا من in the center. Museums. صح، correct. لأن شن قالت هي؟ قالت in the center of Bath there are 5 theaters, okay, and some very good museums including. طبعا كلمة including هي من ضمنهم، okay. So السر طبعا في الكلمة including. including معناها من ضمنهم the Roman baths and the Jane Austen Center. Jane Austen Center ورومان باثs هذول يعتبروا أمثلة للميوزيومز. عرفتوا كيف الفكرة؟ دايرينها. Okay, so number 4, the Jane Austen Center is a museum. The Jane Austen Center is a museum. Okay. All right. تمام كويس. نجو لنمبر
بسمع تسمع فينا معنا ولا قاعد ولا الكونكشن قاعد عندك ضعيف يصل لك يفصل ويرد. يعني لأن مرات يصل لك صوت مخر يعني نقول حاجة وتقعد فترة طويلة أنت باش تردي مرات زي اللي يوصل صوت متأخر. أوكي بقى نخلو لك هذه نمبر 5. يفصل. شنو رايك؟ هل true ولا false? Can you read it please? Number 5. There are trains to London every 30 minutes. Yes, true. Correct. صح. There are trains to London every half an hour. Half an hour, 30 minutes. بالضبط. مجرد إعادة صياغة غيروا لك الكلمات المعنى واحد. Very good. Very nice. Okay. Number 6. بس ما تقدر تجينا حتى number 6. Bath doesn't have an airport. True or false? Bath doesn't have an airport. Wrong or false? Okay. There's an airport in Bristol. Only 15 miles away. True. Because the airport is not in Bath. صح. In Bristol. That's correct. طبعا هنا حتى لو قلتي يعني في نظرك من ناحية تقنية يعني لأن 15 only 15 miles away. زي عبد الله من وسط البلاد اللي تجورها مثلا هي 15 miles مسافة قريبة يعني 15 ميل يعني 20 كيلو ممكن بس يعني يعتبر المطار قريب جدا صح ولا؟ رغم انه بس مدينة ثانية يعني. فمعناها Bristol is very close to Bath. Very close. معناها جنب بعض هما. لكن إجابتك ممكن أدق يعني ما هوش. It's not in Bath. The airport is not in Bath. The airport is in Bristol. And Bristol is near. It's not far. Okay. Very nice. So هذه كانت مقدمة على باث بعض المعلومات العامة عن المدينة الرومانية هذه الأثرية. Okay, so let's go to our next exercise and let's find more information على المدينة هذه على باث. Okay. جولي number 4. طبعا ممكن السر كله في القصة اللي هي قصة الهوت ووتر اللي هو زي ما اتفقنا يسموا فيهم اللي هي المية الفوارة هذه العين الطبيعية اللي هي يسموا فيها الهوت سبرينجز موجودة في المفردات تحت. كل هذه الكلمة الوحيدة اللي تعتبر نقدر نقول جديدة في الدرس hot springs. طبعا كلمة spring بروحها احنا عادة نستعمل فيها كسبرينج وسمر وينتر autumn صح ولا قبل نستعمل فيها spring كربيع. لكن هنا في المفردات كلمة spring في السياق هذا بتاع درسنا اليوم هي نقصد بها عين. اوكي فسبرينج اللي هي عين طبيعية. فلما تضيف عليها طبعا hot فهي بتكون طبعا العين السخونة هذه اللي هي العين الفوارة أو الكبريتية فهذه قصة الهوت سبرينجز اللي هي الهوت ووتر. اوكي تمام خلينا نشوفوا الاكسرسايز الجاي. Let's go to the next exercise. خلينا نشوف الاكسرسايز اللي بعده. Okay, let's do a little bit of grammar هنا ممكن نقرب شوية الشاشة. Okay. So we have عندنا نتعلموا كيف نستعملوا a or a, some, a lot of, there is, there are في positive. طبعا there is, there are لا أذكر في elements. Okay, there is, there are فنتعلموا كيف نستعملوا. Okay, خلينا نبدأ بالexercise الأول. It says match the sentences 1, 2, 3 to the pictures A, B, C. Okay, عندنا 3 pictures. This is picture A, pictures B, picture C. Right, نقرأ لكم الجمل. Let me read them. Number 1, there's a person in the park. There's a person in the park. This is number 1. Number 2, there are some people in the park. There are some people
in the park. Number 3, there are a lot of people in the park. Number 3, there are a lot of people in the park. Okay, تمديروا matching. هي خلينا نبدأ من number 1. Is it A or is it B or is it C? Media, شنو رأيك؟ There's a person. C. Correct. Very good. So C. Okay. C. Correct. Okay, what about number 2? Basma or Maria, شنو رأيكم? What do you think? There are some people. There are some people in the park. A. Correct. A is correct. All right. And the last one, there are a lot of people. Of course, this is B. All right. فطبعا هذه وضحت أعتقد واضحة جدا ونستعملوا فيها ممكن حتى أنتم already تستعملوا فيها الطريقة هذه. تتكلم عن كمية أو العدد الأشياء صح ولا؟ فلما بتتكلم على حاجة مفردة ديما بنقولوا يا إما a يا إما an صح ولا؟ فبنقولوا مثلا there's a person وإلا there's an animal لو كان حيوان واحد مثلا there's an animal in the zoo or مثلا أي شيء there's an elephant in the zoo an elephant. لو قلنا مثلا there are some elephants يعني 3 4 5 6 صح ولا؟ و there are a lot. فطبعا السر في القاعدة هذه اللي هي غير محددة برقم. عرفتوا كيف؟ يعني السم ما عندهاش رقم معين. a lot of حتى هي ما عندهاش رقم معين. إنما يعني بالإحساس تقدر تقول يعني. فالسم ديما لما نستعمله في سم بالإنجليزي ديما نقولوا ما بين 2 و10 مش أكثر. صح ولا؟ تقريبا 2 إلى 10 2 إلى 8 قطع 2 إلى 9 قطع من الشيء تقدر تقولي some. لو قلت مثلا I have some apples ممكن عندك 5 تفاحات 6 تفاحات 7 تفاحات صح ولا؟ I have some apples. لكن لو قلتي I have a lot of apples فديما نفهمك يعني في بالك كمية كويسة. a lot of ديما في الإنجليزية بفرق كمية كبيرة. فالصورة هذه وضحت لنا القصة بطريقة كويسة I think. فتقدروا تشوفوا فيه الفرق بين some وبين a lot of. Alright, let's go to part B. Fill in the gaps with اللي هي is or are. Fill in the gaps with is or are. Okay. فهنا معناها عندنا خيارين فقط للإجابة. خلينا نشوف عليهم باش ما نتلخبطوش. يا حنستعملوا is اللي هي بالapostrophe يا حنستعملوا are. هذا هو. اوكي صح يا ماريا تعني البعض. some تعني البعض تعني البعض بالعربي يعني الفكرة. بالضبط a lot of صح هي هذه ملخص الموضوع. some بعض عدد يعني شوية زي ما نقول. لكن لما تقولي a lot of معناها عندك كمية كبيرة الكثير. هي هذه الفكرة. فمش محددة برقم طبعا لكن فديما a lot ديما أكثر من السم. هذه خدها قاعدة. ديما لما تقول a lot of حاجة a lot of books a lot of phones a lot of أي شيء فأكثر من some طبيعة الموضوع. أوكي في الجزء B إحنا حنستعمله يا إما is يا إما are. So we're going to use is or are. This is طبعا is هنا نفضله طبعا بالصورة المختصرة اللي هي بالapostrophe s فقط مش لازم نكتبها كاملة. رغم أنها مش خطأ لو كتبتها كاملة بس لما الاختصار يفضل يعني. Okay, so singular. There's a big shopping center. There's a big shopping center. What about the next one? There, فراغ, an airport in Bristol. طبعا هنا السر كله أن احنا نتكلم عليه singular. فهل نستعمله is ولا نستعمله are؟ Correct. صح. وأما أفضل هل نقوله there is ولا نديروها مع بعضها there's؟ شنو رأيكم؟ there's أفضل طبعا لما نديروها صح there's اللي هي contraction ورا بعضها ديما أفضل شوي.
رغم ان there is صحيحة 100% ما فيهاش حاجة، لكن طبعا في اللغة اليومية المستعملة ديما يستعمل صاحب اللغة حيستعمل الكونتراكشن في غالب الموضوع يعني. هي هذه القصة كلها. Okay, let's go to the plural. جمع plural. What do we use? Do we use is or do we use are in plural? are. Correct. 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 So we say there are 5 theaters. Okay. There are some nice parks. And there are a lot of buildings. Okay. So there are 5 theaters. There are some very nice parks, and there are a lot of buildings. وزي ما تلاحظتوا أن الآر أو الجمع هذا يمشي لي بكل الطرق. تقدر تستعملوها مع some باهي، تقدر تستعملوها مع a lot of ماشي الحال، تبي حتى تحددوا العدد ما فيش بعد كويس. أوكي. فطبعا لو من ترجمه أو من شنو رأيكم ترجمة there is و there are بالعربي شنو تتوقعها تكون في رأيكم؟ بالعربي يعني يوجد هناك. بالضبط بالضبط، اللي هي هذه الفكرة اللي هي هناك أو هنالك يعني اللي هي يوجد، اللي هي لو احنا بنقوله بلهجتنا الليبية في مركز جديد، في مطار، في 5 مسارح، في هلبة حدائق حلوة، في هلبة في وخلاص. هذه لو بالليبي بديرها، لكن زي ما قلت بالضبط اللي هو بالعربي اللي هي هناك هنالك. تمام. فيعتبروا there is و there are تعتبر نوعا ما أداة إشارة نأشروا بها على الأشياء، نتكلموا بها على الأشياء الموجودة. أوكي. هذه قصة there is there are. أوكي. there is أكيد للسنجلر و there are طبعا للبلورال. أوكي. تمام. فخلينا نجوا نشوفوا احنا في ممكن بعض الملاحظات بعض القواعد. Let's check them in page 111. نشوفها. 111. اوكي ندورها لكم. اوكي نشوفوا لو في اي ملاحظات اضافيه. اوكي هي نفس الاجابات اللي انتم جاوبتوها، ما فيهاش حاجه اضافيه، كل اجاباتنا كانت صحيحه. اوكي باستثناء عندنا هنا ملاحظتين كويسات، خلينا نشارككم عليهم نناقشوهم ونرجعوا. اوكي في هنا ملاحظات زوز ممكن يفيدونا. So let's check this tip. So التip الأول شنو تقول؟ Who can read this please? Who would like to read this? Okay. We can say a lot of or lots of. صح. There are lots of people in the park. بالضبط. هي هذه الفكرة الملحوظة. أنا عندنا الأوبشن سواء قلنا a lot of ولا lots of الاثنين مضبوطات، فعندكم الخيار تقدروا تقولوا a lot of وإلا lots of المعنى واحد. هذه الملاحظة الأولى. أوكي. Alright. الملاحظة الأخيرة يا بسمة. Can you read the last tip please? هذه ملاحظة مهمة نوعا ما. We write there are not. تمام. There are not there يعني كان بشكل كامل. بالضبط. لا يسمح في there are لا يسمح بالاختصار. صح ولا؟ ما نقدروش نختصرها. على عكس there is اللي نختصر فيها الاس مع there، لكن في الار ما نقدروش. اوكي انا نبي ناخذ منكم لحظه 1 minute بنولع البطاريه لانه هرب. اوكي لحظات ونرجع لكم، نخليكم على الصفحه هذه 1 minute and I'll be back. اوكي
Okay.
السلام عليكم. عليكم السلام. Okay. عليكم السلام. Okay, سامحوني عطلت عليكم. Okay, let's go back to the lesson. Okay. So we talked about there is, there are, كيف نستعملوهم، تكلمنا عليهم، طريقة استعمالهم في singular و plural. نشوفوا موضوعنا القادم. Okay, هنا تمرين number 5, exercise number 5. التمرين هذا حنستعمله اللي هو القاعدة there is, there are، بحيث نكملوا بها الأمثلة. Okay, look at the sentences about bath. Fill in the gaps with is or are. Okay. وبعدين طبعا حنقدروا نسمعوا، نديروا listen، نتأكدوا من إجاباتنا. Okay, so number 1, there's a beautiful river. What about number 2? What's the correct answer في رأيكم؟ There are 2 cinemas. Okay. There are 2 cinemas. Okay, نجربوا. يعني انتم مجرد بنكتب إجاباتكم وبعدين في listening نقدروا نتأكدوا. Okay, what about number 3? There is a bus station. Okay. Number 4? There are some hot springs. Okay. Number 5? There is a nice cafe near the station. the station. Okay. What about number 6? There are 2 5-star hotels. And number 7? There is a famous restaurant There's a called famous restaurant called Land. Okay, what about number 8? There's a lot of trains to London every day. What do you think, Basma? There is. There is ولا there are? There There are. are a lot of There are. trains to London every day. Okay. نتأكدوا. Let's do the listening. خندير لكم listening ونتأكدوا if all of them are correct or not. Okay. So let's do the listening. 1. There's a beautiful river. 2. There are 2 cinemas. 3. There's a bus station. 4. There are some hot springs. 5. There's a nice cafe near the station. 6. There are 2 5-star hotels. 7. There's a famous restaurant called Sally Lunn's. 8. There are a lot of trains to London every day. Okay. So this means your answers are all correct. كويس. ما فيهمش أخطاء نهائيا. Very good. ممتاز. Okay. المرة هذه نبغى نديروا listen again and practice. Okay. فالمرة هذه نبغى نديروا مع listening. Okay. يعني اللي تسمعوها بتديروا معاها practice. Okay. فخلنا نبدو. هنعود لكم listening. Okay. So listen again and repeat. Practice. Okay. Recording 6.3. 1. There's a beautiful river. 2. There are 2 cinemas. 3. There's a bus station.
4. There are some hot springs. 5. There's a nice cafe near the station. 6. There are 2 5-star hotels. 7. There's a famous restaurant called Sally Lunn's. 8. There are a lot of trains to London every day. Okay. تمام. So this is how we use there is, there are. ما أعتقدش صعبة هلبة، بس المهم في اللي هو معرفة الناون اللي يتكلم عليه الأداة يعني. فممكن الرقم 8 نمبر 8 اللي صار فيها شوية تخبيط، لأن كانت فيها صح ولا؟ لكن هو في الحقيقة المستهدف من الكلام اللي هو trains، هو اللي كنا نتكلم عليه، صح ولا؟ a lot of trains. فاللي كان الناون اللي نتكلم عليه اللي هو trains. الآن ممكن دارت تخبيطها شوية. Okay, so let's go to our next exercise. نشوف اللي بعده. Number 6. Okay, in exercise number 6 هنا choose the correct words. هنا تبي خليكم انتوا الاختيار. Number 7 كويس حتى نديرون مع بعض. Okay, so number 1 there's a station وإلا there's some station. طبعا الإجابة الصحيحة كانت Okay, خلينا نديروا بالدور. Number 2. Okay, Basma, can you do number 2? There are 3 parks. Okay, so There are 3 parks. Okay. 3. صح. There are. Sorry. 3. أنا اخترت الR. لا هي بالR. Okay, very good, very good. Okay, number 3 on the media. Can you do number 3? There are some good museums. Okay. Okay, next one, Basma. What about number 4? There's a bus station. There's a bus station. Number 5 on the media. There are some beautiful paintings. Okay. Okay, Basma, next one. There's number 6. There's an old theater. Okay. Okay, good. Number 7. And number 6 is there's an old theater. That's correct. صح Basma. There is an old theater. Very good. Okay, number 7 on the media there. There are a lot of very good restaurants. Correct. A lot of very good restaurants. Good. And the last one, Basma? There are some nice hotels. Okay. Very good. Okay, so now I'd like each one of you to read all the examples, okay? So let's start with Media. I'd like you to read all the examples, please, and then Basma can do the same thing. Can you read them, please, Media? الأمثلة, the examples. Start from number 7.
اوكي نقراهم. اقريهم بليز. ايوه. Okay. Number 1, there is a some station. There is a station. Good. Number 2, there are 3 parks. Number 3, there are some good museums. Number 4, there is a bus station. Number 5, there are some beautiful plains. Number 6, there is an old theater. Number 7, there are a lot of very good restaurants. Okay. Number 8, there are some nice hotels. Do we say a ولا من غير a؟ بالنسبة لي number 8 يا عم ميديا، هل نقولوا there are some nice hotels ولا some a nice hotels؟ Action right. Some nice hotels. Excellent. Very nice. Very good. Okay. Basma, can you read the examples, please? Yes. Yes. Number 1, there is a station. Number 2, there are 3 parks. Number 3, there are some good museums. Museums. Number 4, yes. Number 4, there is a bus station. Number 5, there are some beautiful buildings. Number 6, there is an old theater. Number 7, there are a lot of very good restaurants. Number 8, there are some nice hotels. Very nice. Very good. Okay. طبعا هنا في الحصة هذه هم متكلمين على positive base، صح ولا؟ يعني كلها there is وإلا there are. وأعطيكم نوع من التنوع، يعني تقدروا تقولوا some وتقدروا تقولوا a lot of. أوكي. لكن هنا بنضيف لكم حتى معلومة من الدرس الجاي لأنها تساعدنا في الأمثلة هنا. أوكي. Let me explain this question. خليني أشرح لكم السؤال قبل وحتشوفوا علاش أفضل نبغى نضيفوا حتى النيجاتيف. طبعا بسيط، موضوع راح نوريه لكم. Okay. Number 7. Write sentences about a town or city you know. Okay. Not the town or city you're in now. Use there is, there are, and words from number 1A. Okay. خلنا نذكركم اللي هم بالكلمات من number 1A. خلنا نرجع لهم اللي هم بدأنا فيهم الحصة اللي فاتت، اللي هم طبعا زي station, park، اللي هم هذه طبعا نتكلم لكم على زي building مبنى، museum متحف، theater مسرح، shopping center تقدر تقول حتى mall يعني، a park، a river نهر، a station. هنا طبعا تقدر تقولوا station، تقدر تقولوا metro station، تقدر تقولوا train station. عرفتوا يعني حسب تقدروا تسموه كيف ما تباه المحطة سماها. وتقدر تقولوا bus station. هم غير هنا في كتابكم عادة في بريطانيا station لما تقولوها يقولوا فيها حاف، دي ما يقصدوا بها train station محطة قطار. بس احنا في أمثلتنا مرات ما فيش قطار، مرات مترو، مرات باص، فعندكم الحرية يعني. وairport أكيد تعرفوه اللي هو مطار. أوكي. فنبغى نستعملوا بعض الأماكن هذه ونبغى نجمعوهم مع there is there are. أوكي. وفي نفس الوقت نبغى نتكلموا هنا طبعا هو قايل لكم اللي يفضل أنها مش مدينة أنت تكون ساكن فيها. مثلا لو أنت في طرابلس أو أنت في بنغازي أو أي مدينة، معناها ماذا بك تدل على مدينة سياحية ثانية، مثلا اسطنبول، روما، تونس، القاهرة، أي كان
ممكن تكونوا مشيتوا له أو زرتوه، أو حتى لو زرتوش مش ضروري تكونوا زرتوه، ممكن حتى شابحين عليه برنامج أو على النت شابحين عليه صور أو عندكم أي معلومات عليه. أوكي. and we want to say in مثلا، يعني نقول لكم مثال، مثلا نبي نتكلم عليه نقوله مثلا تونس على سبيل المثال، فحنقول كيف نقول مثلا in Tunisia. okay, there are، نقدر نقول مثلا there are some beautiful beaches. okay, and some nice lakes. عشان الكلمة ممكن مش مكتوبة عندكم تو. lakes اللي هي ممكن تعرفوها lake. مين يعرف lake؟ اوكي. اوكي. lake اللي هي بحيرات. مظبوط، ممتاز بسمة وميديا، صح، بحيرة أو بحيرة. اوكي. فمثلا هذا مثال، ونقدر نقول مثلا there's a lovely restaurant with مثلا beautiful with that has great food مثلا. يعني but هذه توم نستعملكم النيجاتيف اللي مش موجود في الدرس هذا. but there isn't مثلا حاجة ما عندهمش مثلا there isn't حاجة مثلا راح نديرها جماعة أكثر. but there aren't any cafes near my hotel. مثلا هو عقدتها طبعا زيادة عن اللزوم، يعني مفيش داعي تديروها بالشكل هذا، لكن الفكرة كلها كنت بمجرد نستعمل اللي هي النيجاتيف اللي هو مش هي في الدرس الجاي بالتأكيد هي. اوكي. لكن ميزتها يعني تخليكم نوع من التنوع. طبعا هنا اختيارية في السؤال هذا، تبوش تستعملوها ما فيش داعي، لأن كلها هي أمثلة إيجابية حسب درسنا اليوم، لأن اليوم كان الدرس على البوزيتيف، يعني ما فيش موضوع النيجاتيف، فالنيجاتيف اختياري، لكن لو تبوا تستعملوه نساعدكم في الأمثلة ما فيش، بس نبيكم معناها هي تختاروا أي مدينة. طبعا حنعطيكم شوية وقت، خذوا حوالي حتى دقيقتين ثلاثة، تقدروا لو عندكم نوت بوك you can prepare، تقدروا توتوا بعض الأماكن، تقدروا تتكلموا على beaches شواطئ، restaurants. طبعا هي الكلمات اللي جبتهم هذه زايدات مش ضمن الأماكن المذكورة، اللي هي قلنا beaches شواطئ، أنا ضفت lakes بحيرات، وغير قعدت تفكر في تونس بس restaurant مطاعم. لكن انتم مش داعي تستعملوهم، تقدروا تبوا تستعملوهم باي ما تبوش عادي. حتى الاماكن اللي عندنا هنا كافيات وافيات اللي هم بارك ستيشن، تقدروا تقولوا باس ستيشن، مترو ستيشن، ايربورت، ميوزيوم متحف، ثياتر مسرح، صح ولا؟ شوبينج سنتر، كافيه، تقول حتى تتكلموا عن الكافيه ما فيش باس، كافيه، شوف في أماكن عامة كويسة، هوتيلز، تتكلموا عن الهوتيلات في شيء بس. أوكي، فعندكم متسع من الحرية، فتقدروا تجاوبوا ب there is there are. طبعا بداية الخطاب بتاعكم بيبدأ in، وبتسموا المدينة اللي بتهدروا عليها. طبعا يفضل مش المدينة اللي أنت قاعد فيها اللي أنتم قاعدين فيها، بس لو ما عندكش أفكار هل على مدن ثانية عادي تتكلم حتى عن طرابلس أو بنغازي أو أي من مدن ليبيا في الشيء بس. أوكي، فهذا التمرين، فخذوا شوية دقائق واتوا روحكم، بعدين كل واحد ياخذ دوره. أنا خلنا نعطيكم حتى شوية ملاحظات بخصوص النيجاتيف.
تمام، سؤال كويس يا أم ماريا، سؤال ممتاز. تمام. بخصوص الاختصار اللي هو الآر لا يختصر إلا في النيجاتيف. لما نقولوا there aren't، أنا هنا استعملتها there aren't لما كانت في النيجاتيف. طبعا في درس اليوم احنا ما تكلمناش عن النيجاتيف. أنا زي ما حكيت لكم قصة النيجاتيف لو تحسوها بتلخبطكم تجاهلوها، اعتبروني ما أتكلمش عليها، لأن هي جاية في الدرس الجاي بتوسع، يعني تاخدوها على راحتكم. أنا غير كنت سرعت فيها ففوتها، تقدروا تفوتها. لكن ملخصها يا أم ماريا أن الآرنت عندك رخصة أنك أنت تديري you can use aren't. في النيجاتيف تقدري تديري الاختصار هذا، صح ولا؟ لكن في البوزيتيف ما يمنع، ما نقدروش. زي ما تشوفي هنا في الأمثلة اللي أعطوها لنا في الأسئلة، لو تركزي فيها إيش قال؟ قال there are، دارها كاملة. وزي في الملحوظة اللي قريتها لنا بس يعني لو تتذكري في نهاية في الموجز هذه القاعدة في آخر الكتاب، أنا قال لك ممنوع there are لا يسمح، ما نقدرش كيف نختصرها في الموجب. بالسالب نقدر نختصرها، ما فيش بأس. أوكي. لكن زي ما حكيت لك قصة there aren't تقدر تفوتها اليوم، مش ضروري تستعملها. انك مثلا بتتكلمي يعني كان تقول عندهم مثلا، نفرض بتتكلمي على تونس، تقولي عندهم مطاعم، عندهم شواطئ، عندهم مقاهي، لكن ما عندهمش مباني طويلة، صح ولا؟ فبتقولي but there aren't any long buildings. tall طبعا أحسن من long. tall مباني طويلة، tall buildings مش long. أوكي. فمثلا تقدروا في طريقة أسهل، خلوا اللي هي النيجاتيف ديروها وحيدة، ديروها في الأخير، آخر واحدة مثلا. تكلم there is there are there is there are there is، واعطوني هلبة تنوع، مطاعم، مقاهي، حدائق، شواطئ، صح ولا؟ وسموا حاجة مثلا مش موجودة في المدينة ذيك، زي في قصة باث، صح ولا؟ لما قلنا ان باث has beautiful parks, it has 5 theaters. sorry, Bath, in Bath there are 5 theaters, there are some nice museums, there's a hot spring, there's a train station, but there isn't an airport. الأفضل نقول there aren't any airports in Bath. There aren't any airports. صح ولا؟ لا يوجد مطارات في المدينة هذه البريطانية باث على سبيل المثال. فملخص إجابة يا أم ماريا أن R لا تختصر there are، ما فيهاش اختصار. لكن لو نيجاتيف في السالب there aren't يمشي الحال، تقدر تختصري. أوكي. أنا في البوزيتيف غير مسموح، في النيجاتيف مسموح. هذه الفكرة. أوكي. أوكي. جهزتي أمثلتك بسمة؟ Are you ready? Yes. Okay, you can start. Okay. In Cairo, there is a long river called Nile River. Yes, there is an old mosque called Al-Azhar, and an Islamic university. There are a lot of theaters and cinemas, and there are a lot of restaurants. There are
There are an ancient buildings. Okay. Yes. Okay. The last example. Do we use Yes. an or without an? استخدمت an لكن المفروض ما نستخدمهاش. Okay. Can you say it again? لأن building. Yeah. It's a good example. Very good There example. are ancient buildings. Excellent. Very nice. Yes. This is very good. There are ancient buildings. Okay. There are ancient buildings. Very good. Okay. This is a very nice. This is a very nice description of Cairo, القاهرة. Very nice. Excellent. Excellent. Yes. Thank you. All right. Very good. Very good. Okay. Numidia, are you ready? Do you want to talk about a city or a town? Would you like to try? Yes. You can start. In Antalya, there are a lot of beautiful tourist resorts, and there is a large water city named is Aqua Park. Okay. And Aqua Park, but there aren't any malls, but there aren't any marketing centers near my hotels. Okay, this is good. This is very good. And there are some beautiful beaches, and there are some beautiful beaches. Okay, very nice. This is also very good. You talked about Antalya. So there's an aqua park. There are many tourist resorts. There are some beautiful beaches, but there aren't any shopping malls or marketplaces, right? Near my hotel. Yes. Near your hotel. Okay, very nice. That's good. That's a good description of Antalya. Very good. Very nice on the meeting. Okay. فزي ما تلاحظتوا يعني هنا القصة كلها في لو أن البداية كانت موفقة بال there is there are أن there is بتتقيدوا بها للسنجلر و there are بتتقيدوا بها للبلورال الموضوع يصبح سهل وتقدروا تضيفوا تبدأ فاهم مثل الإضافة كل مكان تقدروا تضيفوا له مثلا adjective صح ولا؟ تقدروا تضيفوا له صفة مثلا زي parks لو أنها جميلة بتقول beautiful تقدروا تقول nice تقدروا تقولوا big تقدروا تقولوا ancient زي ما كلمة بسمة توصف لي المباني العتيقة القديمة ancient buildings تقدروا تقولوا long زي long river قالت على النيل تقدروا تقولوا tourist resorts منتجعات سياحية فالموضوع ينفتح اوكي فهذه من الطرق اللي تساعدكم طبعا حتى في السبيكينج وفي الوصف there are من الاشياء الكويسه تساعدنا في الوصف اوكي let's move on ممكن في الدرس هذا اللي بنديره توا هنلاقوا امثله اكثر لقصه النيجاتيف وحيبدا الموضوع حتى هي سهل ومفهوم ان شاء الله بالضبط زي ما توقعت في الدرس هذا we have there is there are لكن المره هذه حنتكلموا عن النيجاتيف وحنتعلموا حتى الأسئلة مثلا زي لو أنا بنسأل مثلا نميديا بنسألها بنقولها Are there ancient buildings in Cairo? Are there any ancient buildings in Cairo? المفروض الإجابة بتكون Yes there are. لكن أعطيكم مثال بما أن إحنا كيف كنا نهجزوا على إيطاليا ونهجزوا على كايرو نديروا بهم شوية أسئلة كأمثلة بس. مثلا هذه السؤال الأول موجه لباسمة. Are there any ancient buildings in Cairo?
السؤال الثاني حتى هو اللي قضية لي بس is the long river in Cairo. السؤال الثالث حتى هو البسمة الأخير is the mountain. هاي الوجه تبع أسئلة إنجليزية is there something in Antalya? Are there any tourist resorts? Are there any nice beaches? Okay, نبدأ ببسمة. Okay, I have some questions, Besma, for you about Cairo. Are there any ancient buildings in Cairo? Yes, there are. Very good. هي هذه الإجابة المطلوبة اللي نبغاها صح. Yes, there are. Very good. Okay, number 2. Is there a long river in Cairo, Besma? Yes, there is. Excellent. Good. Is there a mountain in Cairo? No, there isn't. Very nice. No, there isn't. That's excellent. Very good. Okay, كل الإجابات صحيحة. Okay, Media, I have some questions about Antalya. Can you help me? Is there a shopping mall in Antalya? Media. Yes, there is. There is? But you said there isn't. أنت لما حكيتي قلتي there isn't. Yes, there is, but not near in hotel. I understand. It's far. Yeah. So the shopping mall is far away from your hotel. تمام. Good. Yes. Okay. So is there a shopping mall in Antalya? Yes, there is. Okay. Number 2. Are there any tourist resorts? Yes, there are. Very good. Yes, there are. Are there any nice beaches in Antalya? Yes, there are. Very nice. Okay. فهذا يعتبر هو من الأشياء اللي حنغطاها في حصة اليوم اللي هي ال yes no questions بال there is و there are. وزي ما أنتم شفتوا هنا براحتكم جاوبتوهم. ممكن أن سبقتهم يعني قبل وقتهم قبل ما نوصلوا فيهم، لكن حسيت بما أنكم جاوبتوا number 7 and 8 جاوبتوه كلها صحيح فربطت لكم القصة. فهذا اليوم حنتكلم عليهم شوية بتفصيل أكثر. أوكي، فخلنا نبدأ في درسنا. Let's start. So زي ما تلاحظوا في السؤال Are there any shops? Are there any shops? أوكي، هذا سؤالنا لليوم. هذا اسم الدرس يعني. Okay, so هنا عندنا places in town or city الجزء الثاني. لو تتذكروا في الجزء الأول في الحصة اللي فاتت أو الدرس اللي فات يعني كانت أغلبها أماكن اللي هي زي أماكن كبيرة ممكن شوية park, museum, theater, شو كمان عندنا station, bus station, airport صح ولا؟ هنا نفس الشيء عندنا أماكن نلقاها في town or city. Let's start with matching. خلينا نبدأ بالexercise اللي هو matching. Okay, so match these words to these pictures. So we have 9 pictures. Okay, can you see the 9 pictures? We want to match them to the words. All right, so the first one, a road. This is number 3. So in picture number 3, we can see the road. All right, let's see the next word, a post office. Where's the post office? Which picture?
أما هي البوست أوفيس. ومثلا عندي فكرة أسهل. Let's start with the easy ones, okay? Let's start with the easy photos. Okay. Number 9. All right, very good, yes. So, number 9, this is the post office. So number 9 is the post office. So, okay, good. The chemists. Which one is the chemist? Which picture? شنو رأيك يا أم ميديا؟ Which? Number 2. Correct. Correct. Is there another word we use for chemists? هل في كلمة ثانية غير chemist تمشي هنا رقم 2؟ Pharmacy. Correct. Pharmacist. We can say chemist or pharmacy. Chemist or pharmacy, okay? عادة في بريطانيا chemist ماشية أكثر، لكن pharmacy لأن باقي أوروبا كلهم يقولوا pharmacy. الفرنسيس يقولوا pharmacy، الإسبان فارماسية، فممكن وحتى أمريكا يقولوا pharmacy. فpharmacy حتى هي تستعمل بشكل كبير في الصيدلية. chemist, the chemist, a chemist or pharmacy. All right, where's the bank? Which one is the bank? Number 1. Number 1. Correct. Number 1 is the bank. 1. Yes. 1. What about the market? Where's the market? عندنا زوز. We have a market and we have a supermarket. So where's okay خلينا نستعمل كل واحدة نستعملها. A market. Okay خلينا نحطه على اللي استعملناه باش ما تلخبطوا فيه. Okay, let's cross the ones we used باش ما يصير تلخبط. All right, so we have 2 words. We have market and supermarket. Which one is market? Which one is supermarket? What's the difference between a market and... Market 6, supermarket 8. Okay. معليش شنو رأيك؟ أما هي الماركت وأما هي السوبرماركت. What do you think? هنا مثلا بالليبي كيف نستعمل فيها السوبر ماركت في العادة؟ لما نقول مثلا نمشي للسوبر ماركت هل عادة معناها نمشي لسوق مفتوح زي مثلا سوق الثلاث أو مثلا سوق الكريمية أو سوق الجمعة أو سوق السبعة أو أي من الأسواق هذه، أو هل هنمشي لمكان مسكر زي مثلا عواتي أو المهاري أو 8. Number 8, supermarket. Okay. And number 6? Okay, صح يا أم مريم. Number 6 هو السوبر ماركت. Number 8 هو الماركت. Okay. السوبر ماركت اللي هو المحل التجاري العادي المسكر هذا، زي ما تشوفوا في كاسة وفي جهة الألبان وفي جهة الكرونة ومش عارف، يعني المواد الغذائية الكبار هذول بنقولوا لهم سوبر ماركت اللي تلقوا فيهم كل شيء. اليوم من أشهرهم المهاري مثلا في طرابلس، في اللي هو عواتي، في يعني هلبة مشهورات. Okay, this is a supermarket. So a supermarket is always indoors. هي هذه الفكرة. السوبرماركت ديما في داخل المبنى، بس الماركت اللي هو السوق أو السوق الشعبي مثلا
أكتر اللي هو المفتوح، صح ولا؟ لو تلاحظي في رقم 8 اللي هم عندهم زي مش تريلات، شو نسموا فيهم بالإنجليزي يقولوا لهم ستاند. كل واحد عنده ستاند اللي هو متاع الخضرة أو الخبزة أو أي شيء في هذه السوق. أوكي. في العادة خضروات أو فواكه وحاجات زي هذه تتباع في الماركت. So we have a market اللي هو مفتوح أو في الشارع أو outdoors. Supermarket is indoors داخل المبنى. Okay, so supermarket, market. Bus stop, I think bus stop is easy. Where's the bus stop? 5. Correct. What about a square? Where is square? 7. 7, correct. 7 is the square, very nice. 7 square. Cash point. ومرات نقولوا له ATM. زو صح. Cash point or ATM, which one? 4. Yes, correct. All right. Okay, so let's listen and let's repeat, okay? فتوحى نسمع الpronunciation بتاعهم. Okay. Let's listen. So I'd like you to listen and repeat, please. All right, so let's listen and repeat. Okay. So we want the next track. A post office. A chemist's. A bank. A market. A supermarket. A bus stop. A square. A cash point. Okay. An ATM. Okay. خلينا نسمعوهم مرة ثانية. طبعا هذو الإجابات يا بسمة قبل ما تنقطع عليك. Okay, so let's listen again and listen and practice, please. Recording 6.4. A road. A post office. A chemist's. A bank. A market. A supermarket. A bus stop. A square. A cash point. An ATM. Okay, so these are some of the places around the city. Okay, these are some of the places around town or city. بعض الأماكن الموجودة. Okay. Okay. Let's go to the next exercise. Look at the photo of Susan and her friend Isabel. Okay, so the lesson is welcome to my home. Welcome to my home. All right, so here this is Susan. And this is Isabel. Listen to their conversation. Put things in the order they talk about them. Okay, طبعا هني هنسمع قصة هي قصة Susan and Isabel. Okay, so who do you think lives here? Whose house is this? Do you think it's هل هو حوش Susan? Is it Susan's house
or is it Isabel's house? What do you think? شنو رأيكم؟ خوش مني. Whose house is this? Is it Susan's house or is it Isabel's house? This is Susan's house. Yeah, maybe Susan's house. So this means maybe Isabel is a guest. صح ولا؟ Do you know the word guest? What does it mean when we say guest? A guest. Have you heard of the word guest? عليكم السلام. رفيقتها في السكن. مش بالضبط. When someone visits you at home, this person is your guest. Do you know the word guest, Basma? Yes. Yes. What does it mean? ضيف. Correct. مستأجرة. ضيف أو ضيفة. ضيف. مستأجرة. ضيف. المعنى ضيف. أنا لما حد أنت تعزميه مش شرط يسكن، مش شرط يبات، يعني مش ضروري البيات. مرات حتى كافي، مرات جارك أنت بتضيفيه، أو قريبك أو أي شخص بيجي عندكم يتغدى أو عزومة، يعني بيعتبر guest أي شخص يتم استضافته نقولوا له guest. أوكي، سواء بات أو ما باتش ده موضوع ثاني، لكن guest اللي هو الضيف. أوكي. So Isabel, maybe she's a guest. She will stay a little bit with her friend Susan. Okay. All right. So listen to their conversation. حنسمع الconversation and put these things in the order you hear them. فعندنا اللي هم ال 5 things حيتكلموا عليهم. Okay. So we have Susan's flat, restaurants, shops, trains and buses, banks. حيتكلموا عليهم ال5 حاجات. We want to put them in the correct order. Number 1, number 2, number 3, number 4. على حسب الترتيب اللي انتو the same order that you listen to. Okay? نفس الترتيب اللي حتسمعه. All right. Are you ready to listen? مستعدين؟ You're listening. Well, here we are, Isabel. Come in. Welcome to my home. Thanks, Susan. Oh, what a beautiful flat. Thanks a lot. Do you like living here? Yes, I do. It's a nice road and the people are very friendly. That's good. Are there any shops near here? Yeah, there are. In this road there's a small supermarket, a chemist's, and a post office. Is there a bank? No, there isn't. But there's a cash point at the post office. And there are a lot of banks in the centre of Bath, of course. Okay. Are we near the city centre? Yes, it's only 2 miles from here. Oh, right. And can I get to the centre by train? No, there isn't a station near here, but there are buses to the city centre every 10 minutes. The bus stop's near the post office. That's good to know. And what about places to eat? Well, there aren't any good restaurants near here, but there are some very nice restaurants in the centre. Great! Maybe we can go out for dinner this evening. Yes, that's a good idea. Right, this is your room. Okay. So, what's the first thing they talked about? أول شيء يتكلموا عليه شنو كان؟ كان الفلات. What's the second thing? Number 2, what's the second thing they talked about? What do you think? تاني حاجة تكلموا عليها. على shopping. Okay. So they talked about shopping. صح. What about number 3? حاجة الثالثة. They talked about Trains and the bus station. all right, good.
So this is number 3. Oh, sorry. Number 3 البنك. البنك. Okay. Cash point 3. Okay. What about number 4? Number 4 train and bus station. And the last one? 5 restaurants. Okay, so we will listen again to it, but first let's have ناخذ بريك صلاة بسيط، مجرد نحكوا على الصلاة 5 دقائق أو 10 دقائق ونرجع. Okay, so let's have a little break, short break for prayer, break بسيط للصلاة ونرجع إن شاء الله. Okay, فخليكم online ونباشروا مجرد نكمل.
السلام عليكم. عليكم السلام. اوكي خل نستمروا. let's listen again. خل نعودوا listening ونكملوا الإجابة للجزء الثاني. So part B, listen again and choose the correct words. Okay, so listen again and choose the correct word. خلينا نسمعوا الكلمات. Okay. نديروا listening one more time ونختاروا الكلمات الصحيحة. okay ممكن من الأفضل خلينا نقرأ لكم الأسئلة. Let me read the questions first and after that we will do the listening so you can answer. Okay, so number 1, Susan likes وإلا doesn't like living in her flat. الإجابة هي can't like. There are some وإلا a lot of shops in Susan's road. هذه طبعا نقرر هل some ولا lot of. Number 3, there's a cash point at the supermarket or post office. And number 4, it's a mile وإلا 2 miles to the center of Bath. And number 5, there are buses to the center of Bath every 10 minutes وإلا 20 minutes. And number 6, there are some nice restaurants near Susan's house وإلا في الcenter. Okay, فعندنا مجموعة اختيارات. Let's listen. خلينا نكرر listening. Recording 6.5. Well, here we are, Isabel. Come in. Welcome to my home. Thanks, Susan. Oh, what a beautiful flat. Thanks a lot. Do you like living here? Yes, I do. It's a nice road and the people are very friendly. That's good. Are there any shops near here? Yes, there are. In this road there's a small supermarket, a chemist's and a post office. Is there a bank? No, there isn't. But there's a cash point at the post office. And there are a lot of banks in the centre of Bath, of course. Okay. Are we near the city centre? Yes, it's only 2 miles from here. Oh, right. And can I get to the centre by train? No, there isn't a station near here, but there are buses to the city centre every 10 minutes. The bus stop's near the post office. That's good to know. And what about places to eat? Well, there aren't any good restaurants near here, but there are some very nice restaurants in the centre. Great! Maybe we can go out for dinner this evening. Yes, that's a good idea. Right, this is your room. Okay. So number 2, what's the correct answer? Some shops There are a lot of some shops. in Susan's road. Okay, so some shops. There are some shops. اوكي يعني مجرد نكتب اجاباتكم بعدين نقدروا نسمعوا مره اخيره باش ناكدوا. Number 3, there's a cash point. Where's the cash point? Post office, supermarket? In the post office. In the post office. Okay. In the post office. Okay. What about number 4? It's a mile or it's 2 miles? 2. 2? It's 2 miles to the center. Okay. Number 5, there are buses. Yes. What about number 5? Every 10 minutes. Oh. Every 10 minutes. 10 minutes. Okay. What about number 6? In the center. In the center.
There are some nice restaurants in the center. Okay, let's listen one more time. Let's listen and check our answers, okay? مرة الأخيرة للتأكد. Recording 6.5. Well, here we are, Isabel. Come in. Welcome to my home. Thanks, Susan. Oh, what a beautiful flat. Thanks a lot. Do you like living here? Yes, I do. It's a nice road and the people are very friendly. That's good. Are there any shops near here? Yes, there are. In this road there's a small supermarket, a chemist's and a post office. Is there a bank? No, there isn't. But there's a cash point at the post office. And there are a lot of banks in the centre of Bath, of course. Okay. Are we near the city centre? Yes, it's only 2 miles from here. Oh, right. And can I get to the centre by train? No, there isn't a station near here, but there are buses to the city centre every 10 minutes. The bus stop's near the post office. That's good to know. And what about places to eat? Well, there aren't any good restaurants near here, but there are some very nice restaurants in the centre. Great! Maybe we can go out for dinner this evening. Yes, that's a good idea. Right, this is your room. Okay, so this means your answers are correct, right? All of your answers are correct. Very nice. Okay, let's move to our next exercise. Let's do number 3. Okay, so here in number 3, there are, so here we're going to use the negative and yes, no questions. Okay, so here I want you to complete the gaps using aren't or isn't. Okay, Basma, can you do number 1 and 2? Number 1. There isn't. Correct. Yes. Here. Correct. Number 2. Near here. Good. Number 2. Okay, Media, you can do number 2. There aren't any good restaurants near here. All right. That's right. Okay. So let's do part B. Let's fill the gaps. هذه الخيارات لأن we have is وإلا are وإلا isn't or aren't. These are the options. Okay, the words you can use. So the first one, is there a bank? Yes. There. What's the answer? Media. No, there is. What about yes? Yes, there is. And no? No, there is. Are you sure? But this is negative. There isn't. Very good. There isn't. No, there isn't. So, okay. What about here, the question, there any shops?
Is there any shops? But is it singular? هل هو single ولا plural? Are there any shops? Good. So we have, are there any shops? Correct. And what's the answer? Yes, there are. Or no, Yes, there are. No, there aren't. Good. No, there aren't. Okay. What about C here? Look again at sentences number 3 and number 3B, then choose the correct word in this row. Okay, it says here in negatives, okay, خليني أشير لك على المثال. Here it says, take a look at this example. Look at the two examples اللي هما in, oops. Let's check the examples number 1 and 2 اللي كملناهم. And let's check the question. And let's complete the rule. The rule says we use some or any in negatives and questions with there are. Okay, so خلينا نشوف ال questions with there are. أما واحدة فيهم نستعمله في negative وفي questions. Do we use some or do we use any? Any. Negative. Yes, let's see. خلينا نشوفوا الأمثلة نتأكدوا. Let's check. So it says here there aren't any good questions. Sorry, there aren't any good restaurants. أنا هنا استعملنا any. Okay. There aren't any good restaurants. Let's use any. Okay, and هنشوف the questions. Are there any shops? Okay, so this is correct. All right. Just a second. Okay. So we use. Let's check this rule again one more time, and then let's do the listening. So here we have linking. Before we do the listening, let's check this rule first. So the rule says there is, there isn't. In the sorry, there is, there are in the negative. Let's talk a little bit about them. It says here, if you're using negative, we say there isn't a station near here. This is if it's singular. معناها في singular بنستعمله isn't. وفي البلورال أكيد هنستعمله هي aren't. In the plural, we talk about is and isn't. Okay. And here, in questions, of course, if it's singular, we say is. Is there a bank? No. Yes, there is. No, there isn't. And in the singular, in the plural, we say are there. Okay. وآخر حاجة آخر نقطة اللي اتفقنا عليها in questions سواء في النيجاتيف وإلا في الquestion. بالنسبة للplural, we say there. We use any. There aren't any good restaurants. There aren't any cafes. There aren't any cars. And we also say in questions, are there any? Okay. فقصة الأني معناها متعلقة بالأسئلة وإلا النيجاتيف. Okay. Okay. All right. Let's do the next exercise. خلينا نشوف الإكسرسايز اللي بعده. We have a little bit of linking. تمام. هنا في المقطع هذا أو في الإكسرسايز هذا حنستعمله حننتبهوا لموضوع اللينكينج. طبعا اللينكينج اللي هو قصة التوصيل. So listen to these sentences. Notice the linking between the consonant sounds and the vowels. Okay, what's the difference between consonant and
and vowel. What's the link? What's the difference? Is there a difference? الحرف الساكن والمتحرك. Correct. Yes. Consonants are اللي هو الحروف الساكنة. Vowels اللي هما المتحركة. Okay. What do you notice here in the examples? شنو تلاحظوا? What can you see in the examples here? In number 1, 2, 3, 4. What's happening? What can you notice? Check the first example. طبعا الكونسونانتس كلهم اللي هم بزرق اللي هم الحروف الساكنة. And the vowels are pink. صح ولا؟ Look at the first example. There's an expensive market. Okay? Listen again. There's an expensive market. There's an expensive market. What did I do? شنو درت أنا هنا لما قلتهم مع بعضهم هذا؟ There's an expensive market. شنو صار؟ تلاحظوا في زي مداير لك زي إشارة توصيل صح ولا؟ وصلتهم مع بعض. بالضبط. فشنو يصير في النطق؟ عادة لما اللي هو المتكلم صاحب اللغة بيدوي لك ديما حيدي لك حيوصل لك ممكن تبان لك كأنه بدت أصبحت يعني 3 كلمات الأولاد كأنهم حطهم في كلمة واحدة. يعني مش حيقول لك there's an expensive market، لا حيقولها there's an expensive market. السبب في التوصيل هذا اللي هو القاعدة اللي يتكلموا عليها هنا اللي هي قصة التوصيل بين الساكن الكونسوننت لما يجي وراها فاول، يعني لما الكلمة اللي بعدها تبدأ بفاول حيصير نوع من التوصيل في النطق. أوكي؟ فهي هذه قاعدة يبوك تنتبهوا لها، أو واحدة من الأسباب اللي ممكن إحنا ديما مرات المبتدئ عفوا يقول لك نحس أنه يلصقوا في الكلام أو يدوا بسرعة، فأحيانا هذه واحدة من الأسباب اللينكينج بين الحروف الساكنة أو المتحركة ممكن واحدة من الأسباب. Okay, so let's listen to these sentences and let's notice نبغى ننتبهوا لقصة التوصيل linking هذا اللي صاير. Okay, بعدها نقدروا نديروا practice، لكن المرة الأولى مجرد نبيكم تنتبهوا للتوصيل. So let's listen. 6.6 1. There's an expensive market. 2. There are some old buildings. 3. There isn't an airport. 4. There aren't any museums. 5. Is there a post office? 6. Are there any nice old cafes? اوكي، فهذه المرة الأولى مجرد يبينا ننتبهوا لطريقة التوصيل. اوكي، المرة الثانية حنديروهم من جديد here in exercise 5، حنسمعوهم من جديد الأمثلة هذه. بالإضافة we are also going to listen to the short answers. Okay, so in exercise 5 listen and practice. So listen and practice. فماذا بيكم حتى أنتوا تقولوهم listen and practice. And also عندنا اللي هو short answers الإجابات نتاعها. Okay, so let's listen and practice. There's an expensive market. There are some old buildings. There isn't an airport. There aren't any museums. Is there a post office? Yes, there is. No, there isn't. Are there any nice old cafes?
Yes, there are. No, there aren't. اوكي. فزي ما شفنا اللي هم رقم 5 و6 طبعا هي الأسئلة اللي عندنا. فسمعنا اللي هو ال yes no question وسمعنا إجابته. لكن let's listen one more time. خلنا نعودوه مرة ثانية مع الانتباه. عندنا number 5 and 6. These are questions. Yes no questions. اوكي خلنا نسمع مرة ثانية نفس الشيء. Listen and repeat. حاولوا repetition التكرار بتاعكم يكون زي listening بالضبط. Let's start. Recording 6.7. There's an expensive market. There are some old buildings. There isn't an airport. There aren't any museums. Is there a post office? Yes, there is. No, there isn't. Are there any nice old cafes? Yes, there are. No, there aren't. اوكي تمام. وهيك نكونوا بالنسبة لدرس اليوم غطينا اللي هو موضوع. خلنا نرجع للبداية نذكركم بالأشياء اللي تكلمنا عليها في الختام. طبعا تكلمنا على قصة there is there are في البوزيتيف اللي هو في الدرس الأول ما كانش في نيجاتيف. مجرد بنقولوا الحاجة اللي هي singular لو كانت منفردة بنقولوا there's a big shopping center وإلا there's an airport سواء a ولا an على حسب النون باش يبدأ. فهذا بالنسبة للسنجولر الأشياء المفردة. طبعا البلورال أكيد لازم نقولوا are. There are 5 theaters. There are some parks. There are a lot of cars مثلا. وطبعا خدينا اللي هي الخيار بين some وبين a lot of. فsome عدد بسيط. A lot of أكيد عدد كبير. واتفقنا في القاعدة أن there are ما فيش كيف نديروها contraction ممنوع. بينما there is تندار there's ما فيش مشكلة. أوكي هذا طبعا ناقشناه. وفي الدرس الثاني اللي هو الدرس هذا تو كيف كملنا نعتبره نصه. المرة هذه تكلمنا على النيجاتيف اللي هو there isn't و there aren't. زدنا اللي هو there isn't و there aren't تكلمنا عليهم. وبالإضافة هي ملحوظة مهمة لقصة الأني شن دورها. الأني مش حتجينا إلا في there are في الجمع ومش حتجينا إلا في النيجاتيف وفي السؤال. If you have a negative, if you have a question حتطلع وفاستهم وفيهم ال there are plural هيكون فيهم أكيد الأني. غير هيك مش حتشوفوها الأني. أوكي. وبخصوص المفردات الفوكابولاري تكلمنا عليه places in town فغطينا بعض الأماكن في التاون اللي هو road, post office, chemists وإلا pharmacy, bank, market, supermarket, bus stop, a square هي الساحة تعتبر square, a cash point or ATM. واتفقنا أن السوبر ماركت عادة اللي هو داخل المبنى والماركت اللي هو السوق المفتوح. وأيضا نفس الشيء حتى في الدرس اللي قبله كانوا في مجموعة كلمات أشياء حول المدينة building, museum, theater, shopping center, park, a river, a station, a bus station, an airport. فكلها أماكن حول المدينة. أوكي. فإن شاء الله الحصة الجاية نكمل موضوعنا في there isn't و there aren't اللي هو النيجاتيف وفي الأسئلة. ونزيد نتكلم شوية على شقة سوزان نتكلم عليها شوية ونديروا بعض الأمثلة. نتكلم حتى على المدن متاعنا نديروا بها أسئلة نحاول نديروا بها شوية conversation. أوكي. فشكرا لكم ونلتقي بإذن الله الحصة القادمة إن شاء الله. أوكي. واللي فاتتها حاجة لأن اليوم الإنترنت ضعيف صاير بلاك أوت. فإن شاء الله ندير لها أبلود الحلقة وذكروني نبعثكم الرابط بحيث تقدروا أي شيء فاتكم الانقطاع تلقاها كاملة في الحصة. أوكي. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.